வியூவர்ஸ், இந்த கிளாஸில் நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் கியூபிக் யூனிட் செல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் கியூபிக் ஆர் பிரிமிட்டிவ் யூனிட் செல். Simple cubic unit cell or primitive cubic unit cell. ஸோ இது நமக்கு தெரியும், இதில் ஆட்டம்ஸ் கார்னர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு கியூப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இது ஒரு கியூப். இந்த கியூப்பில் கார்னர்ஸில் மட்டும் ஆட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம அது என்னன்னு சொல்லலாம்னா சிம்பிள் கியூபிக் செல் ஆர் பிரிமிட்டிவ் கியூபிக் செல். ஸோ இப்போ ஆட்டம்ஸ் எங்கே மட்டும் இருக்குன்னு சொல்கிறோம், கார்னர்ஸில் மட்டும் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இங்கே ஒரு ஆட்டம் அல்லது மாலிகுலார் அயான் இந்த கார்னரில், இந்த கார்னர் 2 3 4 5 6 7 8. So here we are going to discuss the number of atoms in cubic unit cell. So first we are taking simple cubic cell or primitive cubic unit cell. We know that in primitive unit cells the atoms or molecules or ions are present only at the corners of the unit cell. So here we have taken cube where at the corner of cube the atoms are present. Now we have to find out what is the fraction of atom that is present at each corner of cube. இப்போ நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கியூபோட கார்னரில் எவ்வளவு பங்கு ஆட்டம் இருக்குது, what is the fraction of atom present the each corner of cube, அதை பார்க்கலாம். ஓகே, எப்படின்னு பார்க்கலாம். So this is one cubic unit cell. Let us take this corner. Now one more cube is connected to this. Okay, now we can see that the atom at this corner, namely here. So let us assume that here we have an atom. Your atom irukradha nenichikalam. This atom is now shared by 2 cubes. So one more cube I am connecting. ஸோ இன்னொரு கியூபை சேர்த்தோம்னா இந்த கார்னரில் இந்த ஆட்டம் எவ்வளோ கியூப்ஸால் இப்போ ஷேர் ஆகிருக்கு, 3. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இந்த கார்னரில் இந்த ஆட்டத்தை இப்போ 4 கியூப்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கு. We can see that the atom at this corner is shared by 4 cubes. Now again we can see that above this we can also place 4 cubes. So 5th cube, 6th cube, 7th cube, 8th cube. Now we can see that the atom at this corner is shared by 8 cubes. So the atom is here, which enters into 8 neighboring cubes. So what is the fraction of atom present in corner of one cube? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு பாருங்கள், இந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் 8 கியூப்ஸில் என்டர் ஆகிருக்கு. அப்போது ஒரு கியூப்பில் மட்டும் அந்த ஆட்டம் எவ்வளோ பார்ட் இருந்திருக்கும், அல்லது இப்படி சொல்லலாம், இந்த கார்னரை சுற்றி எவ்வளோ கியூப்ஸ் வருது, 8 கியூப்ஸ். ஸோ
இந்த கார்னர் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் 8 cubesலையும் என்டர் ஆகிருக்கும். We can say that this corner is common for 8 cubes. So the atom present at this corner enters into 8 cube. So what we can say is the corner of a cube is shared by 8 neighboring cubes. Therefore, an atom or molecule or ion present in the corner is shared by 8 cubes. ஸோ ஒரு கார்னரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தை 8 cubes ஷேர் பண்ணிக்குது. ஸோ ஒன் ஆட்டம் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் 8 cubes. ஒரே ஒரு ஆட்டம் 8 cubesல இருக்குது. அப்போ ஒரு கியூப்ல எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்கும்? Number of atoms present in 8 cubes is equal to 1 atom. So 8 cubesல சேர்த்தி number of atoms present in 8 cubes. இது வந்து corner atom 1. So number of atoms present in the corner of 1 cube. ஸோ 8 cubesோட கார்னர்ஸ்லையும் சேர்த்து அதாவது 8 cubesல சேர்த்து ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்குது. அப்போ ஒரு கியூபோட கார்னரில் எவ்வளோ இருக்கும்? ஸோ இந்த 8ஐ 1 பண்ணால் என்ன பண்ணியிருப்போம்? 8ஆல் டிவைட் பண்ணியிருப்போம். அதனால தான் 1 cube மாறி இருக்கு. அப்போ இங்கேயும் 1/8 போடணும். ஸோ திஸ் இஸ் number of atoms present in the or fraction of atom present at the corner of a cube. இதுதான் என்னன்னா ஒரு கன சதுரத்தின் மூலையில் உள்ள ஒரு அணுவின் பங்கு. ஸோ இப்போ ஒரு கியூப் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கார்னர்ஸ் இருக்குது? 8 கார்னர்ஸ் இருக்குது. அப்போ 8 கார்னர்ஸ்லையும் சேர்த்து டோட்டலாக எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் வரும்? ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ் in a cube, இதை வந்து NCன்னு சொல்கிறோம். எவ்வளோ? 8. Therefore total number of corner atoms in a cube, ஒரு கனசதுரத்தின் மூலையில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை. ஸோ கார்னர் மட்டும் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 8 இன்ட்டு ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் 1/8 இருக்குது. ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் 1/8 ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ டோட்டலாக என்ன தான் ஆன்சர் வரும்? 1 ஆட்டம் தான். ஸோ அப்போ எப்போவுமே கார்னரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் மட்டும் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு கியூப்பில் 1 ஆட்டம்னு தான் வரும். If you like this video, you can press like button and share with your friends. If you want to provide any suggestion, you can reach us through the mail ID given or the WhatsApp number 94863 77825.